Today we are going to discuss about the chapter number 5, that is human reproduction, lesson number 3. Having the topic names here, one is spermatogenesis and another topic is oogenesis. I mean, these two are called as gametogenesis. Gametogenesis heading lo chadutam. What is spermatogenesis? One is oogenesis. For the weightage, we're having one 8 marks question. One 8 marks question. We're having one bit from EAMCET and one bit from NEET. One bit NEET nunchi, one bit EAMCET nunchi. Each of which first we go for the main topic. One of the main topics today is spermatogenesis. Chudandi. Pair lo on this spermatogenesis. Sperm cell. Genesis, formation. Explains regarding the formation of sperm cell. That is known as spermatogenesis. మనకి spermatogenesis man లో జరగాలంటే కావాల్సిన హార్మోన్స్ ఒకటి FSH, second one is LH. Okay. చూడండి, in the testis, the male reproductive organ, the primary male reproductive organ in man, the testis, we contain the immature male germ cells known as spermatogonia. See, these are the spermatogonia. Present inside the testis. These spermatogonia produce sperms by the process known as spermatogenesis. That begins at the time of puberty. What is puberty? From the age of 13 to 17 years. 13 to 17 years. That is what is puberty. Adolescence age. The spermatogonial stem cells present in the seminiferous tubules. Okay, what is the location of these spermatogonial stem cells? Located in the seminiferous tubules. These seminiferous tubules are కనిపిస్తాయి మనకి. Seminiferous tubules testis లోపల. Okay, the spermatogonal stem cells present is okay. Multiply by mitotic divisions. ఇవి ఎలా డివైడ్ అవుతాయి? మైటోసిస్. అంటే ఒక సెల్ రెండు అవుతాయి, రెండు సెల్స్ నాలుగు అవుతాయి అలాగా. And increase in number by mitosis. Okay, each spermatogonial stem cell is diploid and contains 46 chromosomes. Very important. చూడండి, 2n కండిషన్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఏంటి? 46 chromosomes మనకి spermatogonial mother cells లో stem cells లో కనిపిస్తాయి. Some of the spermatogonal stem cells develop into primary spermatocytes. Okay, ఇందులో ఒకటి కొన్ని primary spermatocytes కింద. See, these are the primary spermatocytes. Into primary spermatocytes. Okay, ఇది కూడా 2n కండిషనే. చూడండి, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏ సెల్ ఏ కండిషన్ లో కనిపిస్తుంది ఇంపార్టెంట్. స్పెర్మటోగోనియా 2n కండిషనే, primary spermatocytes 2n condition. Okay, which undergoes meiosis periodically. అంటే meiosis 1 and meiosis 2 రెండు meiosis జరుగుతాయి. A primary spermatocyte complete first meiotic division leading to the formation of two equal sized haploids. Primary spermatocytes undergo meiosis periodically. Okay, అందులో భాగంగా meiosis 1 ఫస్ట్ చేసుకుంటాయి. meiosis 1 చేసుకున్నప్పుడు we get two equal sized haploid called as secondary spermatocytes. Primary spermatocytes ఏమని meiosis 1 లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఏమో తీసుకొచ్చాయి? సెకండరీ spermatocytes తీసుకొచ్చాయి. ఓకే, ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? n కండిషన్. చూడండి, సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్స్ n కండిషన్, 23 క్రోమోసోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అర్థమవుతుందండి? 23 క్రోమోసోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. 2n కండిషన్ కనిపించదు. n అంటే ఏంటి? హ్యాప్లాయిడ్.
2n కండిషన్ అంటే ఏంటి? డిప్లాయిడ్. ఓకే, ద సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్స్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్స్ వచ్చినాయి. ఈ సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్ చూడండి, దిస్ ఇస్ సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్ అనుకుందాం, which undergoes meiosis 2, undergoes secondary meiotic division 2 to produce 4 equal sized spermatids. 1 2 3 4 equal sized spermatids వచ్చినాయి కదండి. spermatids ఇక్కడ మనకి n కండిషన్ ఉంటుంది, హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ ఉంటుంది. The spermatids are transferred to the spermatozoa by process of spermiogenesis. Spermatids ఎలా ఫామ్ అయినాయి? ప్లస్ ఫార్మ్స్ కింద ఫామ్ అయినాయి. ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటున్నాడు? స్పెర్మియోజెన్సిస్ అంటున్నాడు. ఆఫ్టర్ స్పెర్మియోజెన్సిస్ ఫార్మ్స్ హెడ్ embedded in the sertoli cells. ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదిగో స్పర్మ్ యొక్క హెడ్, ఈ స్పర్మ్ యొక్క హెడ్ సెల్ ఏమవుతుంది? ఇది సెరటోలి సెల్. ఈ సెరటోలి సెల్ ఎన్ కండిషనే. ఈ సెరటోలి సెల్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ సెరటోలి సెల్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెరటోలి సెల్? నరిషింగ్ అన్నమాట, తిండి పెడతాయి, నరిషింగ్. అండ్ ఫైనల్లీ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద సెమిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ విత్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పెర్మియేషన్. తర్వాత ఇది స్పెర్మ్ సెల్స్ బయటకు వచ్చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ ఏమన్నాడు? స్పెర్మియేషన్. స్పెర్మటోజెన్సిస్ వేరు, స్పెర్మియోజెన్సిస్ వేరు, స్పెర్మియేషన్ వేరు. చూడండి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పెర్మ్ సెల్స్ స్పెర్మటోజెన్సిస్ అని, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ through the process spermiogenesis, and release of the sperm cells is known as, from the seminiferous tubules, known as spermiation. Spermatids చూడండి, స్పెర్మటోజెన్సిస్ ప్రాసెస్ లో మనకి స్పెర్మాటిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ స్పెర్మాటిడ్స్ ఫామ్ అవడం ఏమంటున్నాడు? స్పెర్మియోజెన్సిస్. స్పెర్మటోజెన్సిస్, స్పెర్మియోజెన్సిస్ అండ్ స్పెర్మియేషన్. ఇక్కడ స్పెర్మటోజెన్సిస్ ప్రాసెస్ లో ఎండ్ కండిషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది చూడండి. ఎన్ కండిషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, 2n కండిషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అని అడగచ్చు. స్పెర్మటోగోనియా, ఇదిగో చూడండి, ఈ స్పెర్మటోగోనియా, ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైట్స్, ఇవన్నీ కూడా 2n కండిషన్. సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్ n కండిషన్, స్పెర్మాటిడ్ n కండిషన్, సెరటోలిసిస్ n కండిషన్, స్పెర్మటోజోవా n కండిషన్, స్పెర్మటోగోనియం 2n కండిషన్. ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి అడగచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా కూడా అడగచ్చు. హ్యాప్లాయిడ్ ఇందులో, డిప్లాయిడ్ ఇందులో, n కండిషన్ ఎక్కడ, 2n కండిషన్ ఎక్కడ. Spermatogenesis starts at the age of puberty due to the significant increase of the secretion of gonadotropin releasing hormone, which is the hypothalamic hormone. చూడండి, GnRH. ఈ GnRH ఎక్కడికి రావాలి? ఇది పిట్యూటరీకి రావాలి. పిట్యూటరీకి వస్తే ఇది మనకి FSH, LH తీసుకొస్తుంది. అర్థమవుతుందండి? ఇట్ ఇంక్రీజ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ GnRH, then acts on the adenohypophysis. What is adenohypophysis? Anterior lobe of pituitary. And still secrete two hormones, LH and FSH. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. Acts on the lytic cells. చూడండి, ఈ LH, ఓకే, ఈ LH ఇలా వచ్చింది, ఇలా వచ్చి this is testis. Testis లోపల ఏమున్నాయి? Interstitial cells of lytic. These are the lytic cells అనుకుందాం. ఓకే, ఈ lytic cells మీద ఈ LH లాగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. అప్పుడు బయటకి ఏమొస్తుంది? టెస్టోస్టిరాన్ వస్తుంది. టెస్టోస్టిరాన్ ఇస్ ద మేల్ సెక్స్ హార్మోన్. ఓకే, సెక్రెషన్ ఆఫ్ ఆండ్రోజన్స్ ఇన్ టర్న్స్ సిమిలర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పెర్మటోజెనిసిస్. ఆండ్రోజన్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద చీఫ్ ఆండ్రోజన్ హియర్? దట్ ఇస్ టెస్టోస్టిరాన్. ఈ టెస్టోస్టిరాన్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది? స్పెర్మటోజెనిసిస్. అంటే ఎప్పటి నుంచి స్పెర్మటోజెనిసిస్ జరుగుతుంది? ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 13 to 14 years. ఇంకా చెప్పాలి 11 years నుంచి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది, కానీ 13 to 14 నుంచి అప్ టు 90 years స్పెర్మటోజెనిసిస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అబ్బాయిలో.
FSH acts on the serotonin cells and stimulates secretion of sulfide in the process of spermatogenesis. చూడండి FSH LH LH డైరెక్ట్ గా లిడిక్ సెల్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. లిడిక్ సెల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? టెస్టిస్ లోపల ఉంటాయి. టెస్టిస్ లోపల మనకి లిడిక్ సెల్స్ ఉంటాయి ఫర్ టెస్టోస్టెరాన్. చూడండి జిఎన్ఆర్ ఇక్కడ మీకు జిఎన్ఆర్హెచ్ గ్రోత్ హార్మోన్ రెగ్యులేటింగ్ హార్మోన్ వస్తే ఎక్కడికి? హైపోథలామస్ కి. అప్పుడు హైపోథలామస్ ఏం సెక్రెట్ చేస్తుంది? FSH LH. LH ఎవరి మీద పనిచేస్తుంది? మన LH యాక్ట్స్ ఆన్ ద లిడిక్ సెల్స్. లిడిక్ సెల్స్ నుంచి ఏమొస్తుంది? టెస్టోస్టెరాన్. ఇది పాత్వే అన్నమాట. ఓకే, LH అదేవిధంగా FSH GnRH ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇదిగో ఈ హైపోథాలమస్ నుంచి యాంటీరియర్ పిట్యూటరీకి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మెచ్యూర్ స్పెర్మటోజోవా. చూడండి మెచ్యూర్ స్పర్మ్ సెల్. చూడండి మెచ్యూర్ స్పర్మ్ సెల్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంది. వి హ్యావింగ్ హియర్ head, neck, middle piece, tail. Okay, acrosome. Acrosome is the part present in the head of the sperm cells, helps during fertilization. Excel కి అటాచ్, ఇది ఎక్సెల్ అనుకుంటే ఇక్కడ అటాచ్ అవడానికి ఫస్ట్ ఇది టచ్ చేసి ఎక్సెల్ ఎవరు? acrosome. Or the nucleus, we having N condition and tail for swimming in the female reproductive system swim cheyadaniki. Okay, oka structure chuddam. The spermatozoa is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail. 4 parts ఉంటాయి. The plasma membrane envelops the whole body of spermatozoa. The head of the sperm contains elongated haploid nucleus. N condition on nucleus. Okay, the head is covered by cap-like structure called as acrosome. The acrosome numerous enzyme proteases, phosphatases, hyaluronidase. చూడండి ఈ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. The head of the sperm cell contains the following: proteases, phosphatases and hyaluronidase. Hyaluronidase enzyme ఎక్కడ ఉంటుంది? tail లో ఉంటుందా, head లో ఉంటుందా, acrosome లో ఉంటుందా, middle part లో ఉంటుందా, middle piece లో ఉంటుందా అని అడుగుతాడు. That help fertilization of the worm, penetration of the worm. ఈ enzymes యూజ్ చేసుకుని worm మనం sperm cell fertilize చేస్తుంది. The middle part contains numerous mitochondria, provide energy, produce energy for the movement of the tail. Sperm motility is essential for fertilization. చూడండి స్పర్మ్ లో మనకి ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉంటుంది? acrosome ఎక్కడ ఉంటుంది? స్పర్మ్ సెల్ స్విమ్మింగ్ చేయడానికి ఏ పార్ట్ యూజ్ అవుతుంది? మిడిల్ పార్ట్ లో ఎక్కువే ఉంటాయి. acrosome లో మనకున్న ఎంజైమ్స్ ఏంటి? అవన్నీ బిట్స్. న్యూమరస్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ప్రోటీయేసెస్, యాసిడ్ ఫాస్ఫేటేసెస్, hyaluronidase, which help in the fertilizing the worm. స్పర్మ్ సెల్ లో ఫెర్టిలైజేషన్ చేస్తున్న అందరికీ తెలుసు. అందులో ఏ భాగం ఫెర్టిలైజేషన్ యూజ్ అవుతుంది అని అడిగితే మనం ఏం చెప్పాలి? దట్ ఈస్ acrosome. చూడండి ఏ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇది స్పర్మ్ హెడ్ అయితే ఇలా ఉండేది acrosome. ఓకే, acrosome. nucleus. A human male ejaculates about 200 to 300 million sperm cells during coitus. 200 to 300 million sperm cells during coitus. During intercourse, the penis will send nearly 200 to 300 million sperm cells during coitus.
at least 60% of sperms must have normal shape and size, and 40% of the sperm should have vigorous motility for normal fertility. చూడండి ఇక్కడ 100% sperm cells లో 100% sperm cells లో 100% sperm cells లో మనకి 60% sperm cells నార్మల్ షేప్ లో ఉంటే, సైజ్ లో ఉంటే, 40% ఏమో మనకి విగరస్ గా మొటిలిటీ చూపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, sperms released from the seminiferous tubules are transported by the axillary ducts. Okay, sperm pathway seminiferous tubules నుంచి through the axillary ducts. అంటే axillary ducts మనం మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చెప్పుకున్నాం. vas deferens. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇంకో ఎపిడెర్మిస్, vas deferens, seminal vesicles, prostrate and essential for the maturation and motility of sperms. ఓకే, pathway చెప్తున్నాడు. testis నుంచి ready testis, epidermis, caput, cauda, vas deferens, fuses with the seminal vesicles and prostrate, essential for the maturation and the motility of sperms. The seminal plasma along with the sperms constitute the semen. The functions of the male axillary ducts and the glands are maintained with the testicular hormones. Idantha evaru chustuntaru? Testicular hormones. Student, androgen. What is the chief androgen here? Androgen enti? Testosterone. Testosterone. Androgen is testosterone. Next slide. చూడండి, ఆల్రెడీ మనం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ అని చూసాం. హెడ్, నెక్, మిడిల్ పీస్ అండ్ టైల్, 4 మెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. యాక్రోజోమ్ చూసాం, న్యూక్లియస్, ఎన్ కండిషన్ చూసాం. ఇంకా మైటోకాండ్రియా, ఎక్కడ ఉంటాయి మైటోకాండ్రియా? మిడిల్ పార్ట్, ఇవన్నీ మైటోకాండ్రియాలే. ఓకే, ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ అండ్ టైల్. చూడండి, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మేల్ స్పెర్మటోజెన్సిస్. స్పెర్మటోజెన్సిస్ గురించి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఓకే, మీకు ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను చూడండి. 40 ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్స్ వస్తాయి? మియోసిస్ లో, మియోసిస్ 1కి వెళ్తే 80 వస్తాయి. మియోసిస్ 1 లో, మియోసిస్ 1 చూడండి, ఇక్కడ మనకి మియోసిస్ 1 2 ఈక్వల్ సైజ్ వస్తాయి. 2 ఈక్వల్ సైజ్డ్ అంటే 40 వెళ్తే 80 ఈక్వల్ సైజ్ వస్తాయి. మళ్ళీ మియోసిస్ 2కి వెళ్తాయి. అప్పుడు 8 4 320 స్పెర్మాటిడ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ రకంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్ లో. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఓవేరియన్ ఫాలికల్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూడండి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఓవేరియన్ ఫాలికల్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఓవేరియన్ ఫాలికల్ అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఓకే మనం జరిగేది. అంటే ఎక్సెల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? మనం ఇది స్పర్మ్ సెల్ చూసాం, ఇది స్పర్మ్ సెల్ ఫార్మేషన్. ఇది ఎక్సెల్ ఫార్మేషన్ చూద్దాం. ఈచ్ ప్రైమరీ oocyte that gets surrounded by a flattened layer of follicular cells. See, ovary lo we having a ovary here. This is the ovary. We having each primary oocyte gets surrounded by a primary oocytes ఉంటాయి చూడండి. These are the primary oocytes. These are the primary oocytes. These are the primary oocytes. Okay, ఇది ఒక primary oocyte అనుకుందాం. This is surrounded by a flattened layer of cells. చూడండి, ఒక ఫ్లాట్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇలాగ ఉన్నాయి. ఇది ఒక ఫ్లాట్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్. ఇటువంటి స్క్వామస్ సెల్స్ అంటున్నాం. స్క్వామస్ ఎపిథీలియం లాంటి చిన్న లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. దానే ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్. అంటే ఒక ప్రైమరీ oocyte చుట్టూ, ఇది ఒక ప్రైమరీ oocyte, ప్రైమరీ oocyte చుట్టూ ఒక ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ ఉందని ఏమంటున్నాడు? ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్ అంటున్నాడు. ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్. ఓకే, a large number of these follicles degenerate during the phase of puberty. చూడండి, మనకి ఫీటల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు 20 lakh ప్రైమరీ oocytes ఉంటాయి. ఓకే,
తర్వాత ఇవి 13 years ఏజ్ వచ్చేసరికి చాలా వరకు చనిపోతాయి. అంటే డిజనరేట్ అయిపోయి ఎన్ని మిగులుతాయి? 60,000 to 80,000 మిగులుతాయి ప్రైమరీ ఫాలికల్స్. ఇప్పుడు బై ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్డే ప్యూబర్టీ, the time of puberty. Therefore, the follicular cells become cuboidal, proliferate into produce stratified 60,000 to 80,000 in each ovary. కానీ వయసు వచ్చే కొద్ది ఏమవుతుంది? బికమ్స్ క్యూబాయిడల్ షేప్ లోకి వచ్చేస్తాయి. క్యూబాయిడల్ షేప్ అంటే ఏంటి? క్యూబ్ షేప్ లోకి వచ్చి ఇలాగ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ తో క్యూబ్ షేప్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని మిగులుతాయి? 60,000 to 8,000. ఇది బిట్ అండి. ఒక ఓవరీలో ఎన్ని ఓవరీ గ్రాఫిన్ ఐ మీన్ డెవలపింగ్ ఫాలిక్యులర్ ఫాలికల్స్ ఎన్ని మిగులుతాయి? ఆర్ ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్స్ ఎన్ని మిగులుతాయి అని అడగచ్చు. 60,000 to 80,000. లేటర్ ద ఫ్లాటెండ్ ఫాలికల్స్ బికమ్ క్యూబాయిడల్, proliferate into stratified epithelium. ఓకే, తర్వాత స్ట్రాటిఫికేషన్స్ జరుగుతాయి. స్ట్రాటిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి? మెనీ లేయర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. మెనీ లేయర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇలా మెనీ లేయర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇలా లేయర్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు? మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా. ఎప్పుడైతే స్ట్రాటిఫికేషన్స్ జరిగాయో అంటే స్క్వామస్ ఎపిథీలియం పోయి స్ట్రాటిఫికేషన్స్ వచ్చినాయో, చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏమన్నాడు? స్క్వామస్ సెల్స్ అన్నాడు, ఫాలిక్యులర్ సెల్స్. ఓకే, తర్వాత ఏమన్నాడు? స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం. స్ట్రాటిఫికేషన్ జరిగాయో అంటే మెనీ లేయర్స్ ఫామ్ అయినాయో, ఆ ప్రైమరీ ఊస చుట్టూ మెనీ లేయర్స్ ఫామ్ అయినాయో దాన్ని membrana granulosa. Very important. The cells are called as granulosa cells. దీన్నే మనం ప్రైమరీ ఫాలికల్ అంటాం. చూడండి, ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్ కింద ఫామ్ అయింది. ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్ ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్ అంటే ఏంటి? సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్, ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్. ఓకే, ఇవి ఎన్ని మిగిలాయి? 60,000 నుంచి 80,000 మిగిలాయి. ఇందులో ఏం జరిగింది? స్ట్రాటిఫికేషన్ జరిగింది. స్ట్రాటిఫికేషన్ జరిగితే ఏం ఫామ్ అయింది? మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా ఫామ్ అయింది. ఈ మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఉన్న సెల్స్ ఏంటి? గ్రాన్యులోసా సెల్స్. ఓకే, దీన్ని ఎప్పుడైతే గ్రాన్యులోసా సెల్స్ ఫామ్ అయినాయో దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ అని పిలుస్తాం. ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఓవేరియన్ ఫాలికల్ ఆర్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ లో మనం ప్రైమరీ ఫాలికల్ దాకా వచ్చాం. ఓకే, ఏ హోమోజీనస్ మెంబ్రేన్, ద జోనా పెల్లుసిడా appears between the primary oocyte and granulosa cell. ఇదిగో చూడండి, ప్రైమరీ మనకి ప్రైమరీగా ఏం ఫామ్ అయింది? ఇది ప్రైమరీ ఫాలికల్ ఆర్ ప్రైమరీ oocyte అనుకుందాం. ఇది మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా. ప్రైమరీ oocyte కి మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా మధ్యలో ఏం ఫామ్ అయింది? జోనా పెల్లిసుడా ఫామ్ అయింది. appears between the primary oocyte and the granulosa cells. The innermost layer of the granulosa cells are firmly attached to the zona pellucida. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా, ఇది జోనా పెల్లుసిడా. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఇన్నర్మోస్ట్ గ్రాన్యులోసా సెల్స్. ఇంకో ఇక్కడ మనకి గ్రాన్యులోసా సెల్స్ ఉన్నాయి. ఈ గ్రాన్యులోసా సెల్స్ ఒక ఇన్నర్ సెల్స్ అనుకుందాం. ఇవి ఇలా వచ్చి మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసాకి అటాచ్ అవుతాయి. సారీ, ద ఇన్నర్మోస్ట్ గ్రాన్యులోసా సెల్స్ ఆఫ్ గ్రాన్యులోసా మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా సెల్స్ అనుకున్నాం. ఇవి జోనా పెల్లుసిడా. ఈ జోనా పెల్లుసిడాకి వచ్చి అటాచ్ అవుతాయి. అటాచ్ అయితే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? కరోనా రాడియేటా ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇంకొకసారి చెప్తాను మీకు. ఎప్పుడైతే స్ట్రాటిఫికేషన్స్ జరిగాయో డెవలపింగ్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్లో అప్పుడు ఫామ్ అయిన సెల్స్ గ్రాన్యులోసా సెల్స్. ఈ గ్రాన్యులోసా సెల్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లేయర్ మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా. మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా సెల్స్ ని ఏమంటారు? గ్రాన్యులోసా సెల్స్ అంటారు. దీన్ని మనం ప్రైమరీ ఫాలికల్ అంటాం. ఇప్పుడు గ్రాన్యులోసా సెల్స్ మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా ఫామ్ అయిన తర్వాత ప్రైమరీ ఫాలికల్ కి మెంబ్రేనా గ్రాన్యులోసా మధ్యలో ఒక లేయర్ ఫామ్ అయింది. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కరోనా రాడియేటా. అంటే ఎలా ఫామ్ అయింది? ఇది గ్రాన్యులోసా సెల్స్ వచ్చి అటాచ్ అవడం వల్ల జోనా పెల్లుసిడాకి
మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? కరోనా రేడియేటా. కరోనా రేడియేటా, మెంబ్రానా గ్రాన్యులోసా, జోనా పెల్లుసిడా, కరోనా రేడియేటా. ఇవి 3 type of layers surrounded the developing graphene follicle. A cavity antrum, చూడండి, ఏ క్యావిటీ ఫామ్ అయింది, అపియర్స్ ఇన్ ద మెంబ్రానా గ్రాన్యులోసా. చూడండి, ఈ సెల్స్ లో ఇంకో మెంబ్రానా గ్రాన్యులోసా సెల్స్ ఇక్కడ మనకి ఒక క్యావిటీ ఫామ్ అయింది, ఓకే. ఇంక్రీజెస్ ఇన్ సైజ్, రిజల్ట్ ద వాల్ ఆఫ్ ద ఫాలికల్స్ బికమ్స్ లిటిల్ థిన్. ఇప్పుడు ఇలా క్యావిటీ ఫామ్ అయ్యి క్యావిటీ లాగా ముందరకు ఇలా వచ్చేసింది, ఇదంతా కూడా థిన్ గా అయిపోయింది. ఓకే. The oocyte that lies concentrically in the follicle surrounded by some granulosa cells. ఓన్లీ కొన్ని సెల్స్ మాత్రమే, ఇక్కడ కొన్ని సెల్స్ మాత్రమే మిగిలే, మిగతావన్నీ ఇలాగా ఎక్స్పాండ్ అయి బయటకు వచ్చేసాయి. ఓకే, చూడండి, ద oocyte lies concentrically in the follicle surrounded by some granulosa cells. ఇది థిక్నింగ్ అండ్ సమ్ granulosa cells మాత్రమే ఇది oocyte అనుకుందాం దగ్గరికి ఉన్నాయి. Surrounding the membrane, granulosa become condensed to form a covering called as theca interna. చూడండి, the oocyte lies concentrically in the follicle surrounded by some granulosa cells. కొన్ని granulosa cells మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయంట. This is called as cumulus ooperus. Cumulus ooperus అంటే ఏంటి? ఏవైతే granulosa cells కొద్దిగా ఎక్కడైతే ప్రైమరీ oocyte దగ్గర మనకు కనిపిస్తున్నాయో దాన్ని cumulus ooperus అని అంటారు. As the follicle extends, the stromal cells surrounding the membrane granulosa condense to form theca interna. సరే, ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి మెంబ్రానా గ్రాన్యులోసా ఉందో అది కండెన్స్ అయింది. కండెన్స్ అంటే ఏంటి? దగ్గరికి వచ్చేదాన్ని కండెన్సేషన్ అంటారు. ఇలా కండెన్స్ అయ్యి ఏ ఫామ్ అయింది? theca interna. నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. మనకి ఫస్ట్ ఫామ్ అయింది ఏంటంటే స్ట్రాటిఫికేషన్ తర్వాత మెంబ్రానా గ్రాన్యులోసా. ఓకే, మెంబ్రానా గ్రాన్యులోసా తర్వాత ఎవరు ఫామ్ అయ్యారు? జోనా పెల్లుసిడా. మెంబ్రానా గ్రాన్యులోసా ఫాలోడ్ బై జోనా పెల్లుసిడా ఫాలోడ్ బై కరోనా రేడియేటా. తర్వాత ఏం ఫామ్ అయింది? క్యావిటీ ఫామ్ అయింది. క్యావిటీ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? మనకి యాంట్రమ్ క్యావిటీ ఫామ్ అయింది, తర్వాత సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, కొన్ని సెల్స్ మాత్రమే కండెన్సేషన్ అయినాయి. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే కండెన్సేషన్ ముందు కొన్ని సెల్స్ మాత్రమే మెంబ్రానా గ్రాన్యులోసా కొన్ని సెల్స్ మాత్రమే ప్రైమరీ oocyte కవర్ చేసి దాన్ని ఏమన్నాం? కాలమ్స్ ఆఫ్ ooperus, క్యూములస్ ooperus అన్నాం. తర్వాత సెల్స్ కండెన్స్ అయినాయి. ఈ కండెన్స్ అయితే మనకి కనిపించేది ఏంటి? theca interna. చూడండి, theca interna ఇక్కడ దాకా వచ్చాం. నెక్స్ట్, outside the theca interna, fibrous tissues become condensed to form another covering of theca externa. ఓకే, theca interna చూడండి, ఇది theca interna అనుకుందాం. theca interna బయట ఏం ఫామ్ అయింది? theca externa ఫామ్ అయింది. theca externa. Now these follicles are called as secondary follicles. Secondary follicle ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ప్రైమరీ ఫాలికల్ చూడండి, ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ ఫాలికల్ తర్వాత దాని చుట్టూ theca interna, theca externa ఫామ్ అయిందో దాన్ని ఏమంటున్నాం? సెకండరీ ఫాలికల్. The cells of the theca interna later become hormone. ఇక్కడ చూడండి, the cells of the theca interna later secrete hormone known as estrogen. What is estrogen? Primary sex hormone of female. Primary sex hormone of female. అమ్మాయిలో ఉన్న ప్రైమరీ సెక్స్ హార్మోన్ ఏంటంటే ఈస్ట్రోజన్. At this stage, the primary oocyte with the secondary follicle. ఇక్కడ మనకి సెకండరీ ఫాలికల్ ఫామ్ అయింది. చూడండి, ఇది ఇదంతా సెకండరీ ఫాలికల్ అనుకుంటే ఇందులో మనకి ఏముంది? డెవలపింగ్ ప్రైమరీ ఫాలికల్ అనేది ఉంది. ఓకే, at the stage primary oocyte with secondary follicle grows in size and completes meiosis 1. ఇది meiosis 1 కంప్లీట్ చేస్తుంది. meiosis 1 కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనకి ఇది 2 unequal divisions వస్తాయి. ఒకటి చిన్నది, ఇంకోటి చిన్నది. ఒకటి 2 unequal divisions. చూడండి, మనకి స్పాన్ సెల్స్ లో unequal divisions రావు, కానీ ఎక్సెల్ డెవలప్మెంట్ లో unequal divisions in the formation of haploid secondary oocyte and thin first polar body. చూడండి, ఇది ఏమంటున్నాడు? meiosis 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లార్జ్ హ్యాప్లాయిడ్
secondary oocyte. ఇది primary అయికుంటే ఇది secondary oocyte. And first polar body. Secondary oocyte is haploid. Polar body is also haploid. Polar body, secondary oocyte రెండు కూడా haploid అన్నమాట. అంటే one set of chromosomes మాత్రమే ఉంటాయి. The secondary oocyte remains bulk of cytoplasm of the primary oocyte. Primary oocyte యొక్క cytoplasm అంతా కూడా secondary oocyte లో కనిపిస్తుంది. Then the secondary mitoid fusion begins. సరే, తర్వాత ఏమవుతుంది? మియోసిస్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడికెళ్ళి ఆగిపోతుంది అంటే మెటాఫేజ్ 2కి వెళ్ళి ఆగిపోతుంది. The secondary follicle చూడండి, ప్రైమరీ ఫాలికల్ సెకండరీ ఫాలికల్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైంది? అది ఎప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ చేసిందో అప్పుడు సెకండరీ ఫాలికల్ అనేది అయిపోయింది అనమాట. The secondary follicle further changes mature follicle known as Graafian follicle. Primary follicle, secondary follicle అయింది. Secondary follicle, Graafian follicle అయింది. ఈ Graafian follicle ఏ స్టేజ్ లో ఆగిపోయి, secondary follicle ఏ స్టేజ్ లో ఆగిపోయింది? మెటాఫేజ్ 2 ఆఫ్ మియోసిస్ 2 లో మెటాఫేజ్ 2 లో ఆగిపోయింది అనమాట. ప్రైమరీ oocyte 2n కండిషన్, సెకండరీ oocyte n కండిషన్, గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ కూడా n కండిషన్. ఈ కండిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ n కండిషన్. సరే, తర్వాత చూడండి, ఓవులేషన్, ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఎగ్ సెల్ అంటే సెకండరీ oocyte from the ovary is known as ovulation. సెకండరీ ఇదిగో ఓవరీ, ఇదిగోండి, ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎక్సెల్ బయటికి రావడాన్ని ఏమంటున్నారు? ఓవులేషన్ అంటారు. దీనికి కావాల్సిన హార్మోన్ ఏంటి? LH. ఓకే, ఈ ఎక్సెల్ ఎవరు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆఫ్టర్ ఓవులేషన్? ఫింబ్రియే ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. The Graafian follicle is at first very small compared to thickness of the cortex of the ovary. First దీని థిక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది చూడండి. The Graafian follicle is the first cortex యొక్క థిక్నెస్ తో ఉంటుంది. As it enlarges become big, that it's not only surface of the ovary but also forms a bulging of situation. Ultimately the follicle ruptures, releasing of the ovum. ముందు మనకి Graafian follicle ఎలా ఉంటుంది? చిన్నగా, చాలా టైనీగా ఉంటుంది. తర్వాత గ్రో అయిన తర్వాత, ఎన్లార్జ్ అయిన తర్వాత అల్టిమేట్ గా అది ఏం చేస్తుంది? ఓవమ్ ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది. దీనివల్ల రప్చర్. ఇది కూడా మెచ్యూర్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్. ఇది రప్చర్ అయిపోయింది. ఇలాగా రప్చర్ అయిపోతే మనకి ఏమొచ్చింది? ఇలాగా ఎక్సెల్ వచ్చింది. The ovum, చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. The ovum that is shed from the ovary is not fully mature. ఎందుకని? ఎక్కడ ఆగిపోయింది ఇది? మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఎక్కడ ఆగిపోయింది? మెటాఫేజ్ 2, మియోసిస్ 2 మెటాఫేజ్ 2 లో ఆగిపోయింది. ఎక్కడ ఆగిపోయిందండి? ఇంకొక మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. మియోసిస్ 2 లో, మెటాఫేజ్ 2 లో పూర్తిగా ఆగిపోయింది. ఓకే, the ovum shed from the ovary is not fully mature. Metaphase 2 of maturation division meiosis 2. It is surrounded by zona pellucida. Example ఇదే అనుకుందాం. దీని చుట్టూ ఏముంది? zona pellucida. Zona pellucida అంటే ఏంటి? The layer that formed between the membrana granulosa and the primary oocyte is known as zona pellucida. Between the cell membrane, vitelline membrane, and the zona pellucida, a distinct space known as pre-vitelline space is seen. Okay. Between the cell membrane, చూడండి, ఇది సెల్ మెంబ్రేన్ అనుకుంటే, దిస్ ఇస్ జోనా పెల్లుసిడా అనుకుంటే, డిస్టింక్ట్ స్పేస్ ఉంది. See, this is the space. It's known as pre-vitelline space. Pre-vitelline space అనేది ఉంటుంది. Pre-vitelline space is seen.
ఇన్ ఇట్ లైస్ ద ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ. ఇక్కడ మనకి ఏముంది, పోలార్ బాడీ లొకేషన్ అడిగితే పోలార్ బాడీ కండిషన్ 2n లొకేషన్ ఎక్కడ, ఫ్రీ వైటలిన్ స్పేస్, ఫ్రీ వైటలిన్ స్పేస్. ఇక్కడ మనకి పోలార్ బాడీ, ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ. In it lies the first polar body which separates the ovum during the first meiotic division. Okay, మనకి ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫ్రీ వైటలిన్ స్పేస్. వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ వైటలిన్ స్పేస్? జోనా పెలుసిడాకి అదేవిధంగా సెల్ మెంబ్రేన్ కి మధ్యలో అన్నమాట. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ కార్పస్ లూటియం. After the ovulation of the granular cells in the follicle proliferate and transformed into the yellowish mass of the corpus luteum, yellow body. Ovulation చూడండి, ఇది గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ రప్చర్ అయిపోయింది, ఎక్సెల్ బయటకు వచ్చేసింది. మిగతాదంతా ఏమైంది, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కార్పస్ లూటియం. ఇఫ్ ద worm is not fertilized, చూడండి ఈ worm, ఇది ఎక్సెల్ ఉంది కదా, ఇది ఫెర్టిలైజ్ అవ్వాల, ఎక్సెల్ స్పర్మ్ సెల్ వచ్చేసి ఫెర్టిలైజేషన్ చేయాల. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ జరిగితే ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఇఫ్ ద worm is not fertilized, the corpus luteum presses for 14 days. During this period it secretes progesterone at the end of its functional life. Okay, corpus luteum ఒక ఏజ్ ఎంత, 14 days or 2 weeks. During this period, it secretes progesterone. What is progesterone? Pregnancy hormone. It degenerates and forms a mass of fibrous tissue called corpus albicans or white body. Corpus luteum, చూడండి, కార్పస్ లూటియం కార్పస్ ఆల్బికానస్ కింద మారుతుందంట within 14 days. ఓకే, ఇది ఏంటి, ఓవం ఫెర్టిలైజేషన్ కనుక జరగకపోతే కండిషన్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ద ఓవం ఇస్ ఫెర్టిలైజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, ద కార్పస్ లూటియం persists for 3 to 4 months. కార్పస్ లూటియం persists for 3 to 4 months. ఒకవేళ కార్పస్ లూటియం కనుక ఉన్నప్పుడు అంటే 14 days లో ఉన్నప్పుడు, కార్పస్ లూటియం 14 days లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగితే, కార్పస్ లూటియం కనుక ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కనుక వచ్చినట్టయితే అది 3 to 4 months ఉంటుంది. దాన్నే కార్పస్ లూటియం ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు. కార్పస్ లూటియం ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. కార్పస్ లూటియం ఉన్నప్పుడు మనకి స్పర్మ్ సెల్ వచ్చి ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగితే అప్పుడు మనకు ఫామ్ అయ్యేది కార్పస్ లూటియం ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇది దీని యొక్క వ్యాలిడిటీ 3 to 4 months. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, ప్రెగ్నెన్సీ మెయింటైన్ కావాల్సిన ప్రోజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ తీసుకొస్తుంది. ఒకవేళ ప్రోజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ కావాల్సిన కార్పస్ లూటియం కనుక 14 days ఆ టైంలో కనుక ఫెర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే, దెన్ దెర్ ఇస్ నో కార్పస్ లూటియం అన్నమాట. కార్పస్ లూటియం ఫామ్ అవుతుంది. ప్రైమరీ మంత్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్, ప్రైమరీ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు మనకి ప్రొజెస్ట్రాన్ ని ఎవరు తయారు చేస్తారు? కార్పస్ లూటియమా, కార్పస్ ఆల్బికానసా, లేకపోతే ఓవరీసా, లేకపోతే ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్స్ అని అంటాడు. ఫస్ట్ 3 months 4 months లో మనకి ప్రొజెస్ట్రాన్ రావాలంటే కార్పస్ లూటియం కావాలి. కార్పస్ లూటియం ఇస్ ఆల్సో నోన్ as టెంపరరీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అని చెప్తాం. టెంపరీగా మాత్రమే ఉంటుంది, పర్మనెంట్ గా ఉండదు. ఆఫ్టర్ 4 months ఎవరు వస్తారు? కార్పస్ లూటియం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరు వస్తారు? ప్లాసెంటా వస్తుంది. ప్లాసెంటా వచ్చి మళ్ళీ ప్రొజెస్ట్రాన్ తీసుకొస్తుంది అప్పుడు 9th month ఆఫ్ డెలివరీ. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద 4th month ఆఫ్ ద కార్పస్ లూటియం, is no longer needed. తర్వాత కార్పస్ లూటియం మనకు కనిపించదు, అది డిసపియర్ అయిపోతుంది. యాజ్ ద ప్లాసెంటా బిగిన్స్ టు సెక్రెట్ ప్రొజెస్ట్రాన్. తర్వాత ఎవరు వస్తారు? ప్లాసెంటా మెయింటైన్ చేస్తుంది.
The series of changes that begins with the formation of ovarian follicle and the end of the degeneration of the corpus luteum is known as ovarian cycle. Chudandi, very important andi. The series of changes that begin with the formation of ovarian follicle and ovarian follicle starting అప్పటి నుంచి కార్పస్ luteum ఎండింగ్ వరకు చూస్తున్నట్టయితే దాన్ని మనం ovarian cycle అంటాం. ovarian cycle. ఓకే, తర్వాత ఇంకో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్. ovarian cycle అంటే ఏంటంటే కార్పస్ luteum ఎండింగ్ నుంచి ఐ మీన్ స్టార్టింగ్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ 28 days కి ఈస్ ఓవరియన్ సైకిల్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 28 days. తర్వాత ఇండివిజువల్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్. అసలు రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? 10 to 14 years. 10 to 14 years. In women it extends between 45 to 50 years. This is known as menopause. Menopause అంటారు. 45 to 50 years వరకు జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎవ్రీ మంత్ when she is pregnant. అది ఒకటే ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ అంటే when the female is pregnant, then there will be no reproductive period or no menstrual cycle. చూడండి ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్స్ చూడండి క్లియర్ గా. oogonia, spermatogonia, they are diploid అంటే 2n కండిషన్ కనిపిస్తుంది. మైటోసిస్ చేసుకున్నాయి. ప్రైమరీ స్పెర్మటోసైట్స్ వచ్చినాయి, మైటోసిస్ 1కి వెళ్ళాయి. సెకండరీ స్పెర్మటోసైట్స్ వచ్చినాయి, స్పెర్మాటిడ్స్ వచ్చినాయి. ఈక్వల్ సైజ్డ్ స్పెర్మటోజోవా వచ్చింది. ఇంకో ఇక్కడ మియోటిక్ డివిజన్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ వచ్చింది. ఇంకా మనం సెకండ్ పోలార్ బాడీ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ స్పర్మ్ సెల్ లో వచ్చి సెకండరీ oocyte ఫ్యూజ్ చేస్తుందో అప్పుడు సెకండ్ పోలార్ బాడీ వస్తుంది. అప్పుడు సెకండ్ పోలార్ బాడీ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సి దట్ ఈస్ అబౌట్ ద. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బిట్స్ ఏంటంటే 46 క్రోమోజోమ్స్ మనకి ఏ సెల్స్ లో ఉన్నాయి, 46 క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, 23 క్రోమోజోమ్స్. చూడండి సెకండరీ అనే పదం ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ మనకి సెకండరీ అనే పదం ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ మనకి ఏంటంటే 23 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఆ సెకండరీ అనే పదం ముందు ఏ సెల్స్ ఇది ప్రైమరీ అంటే 2n కండిషన్, oogonia 2n కండిషన్, ప్రైమరీ 2n కండిషన్, 2n కండిషన్. ఇలాగా n కండిషన్ 2n కండిషన్ తీసుకోవాలి. స్పెర్మటోజోవా n కండిషన్, స్పెర్మాటిడ్స్ n కండిషన్, సెకండ్ పోలార్ బాడీ n కండిషన్, ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ n కండిషన్, ఓవం n కండిషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం బిట్స్ చూద్దామండి. చూడండి బిట్స్ చూసినట్టయితే సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్. GnRH ఫస్ట్ వస్తుంది. హైపోథాలమస్ GnRH వస్తుంది. GnRH luteinizing hormone, Leydig cells, androgens, spermatogenesis. Luteinizing hormone, gonadotropin. చూడండి ఫస్ట్ వన్ gonadotropins GnRH ఫస్ట్ వస్తాయి. ఓకే, ఇంకా luteinizing hormone రాదు అనేది. GnRH వస్తే మనకి ఇది యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ దగ్గరికి వస్తుంది. అక్కడి నుంచి LH వస్తుంది. LH నుంచి టెస్టోస్టెరాన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చాడో ఈ ఆప్షన్స్ దేనికి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి? ఏ కొంచెం కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. బి luteinizing hormone పోయింది. ఆండ్రోజన్స్ ముందు అసలు రావు, పోయింది. luteinizing hormone ముందు రాదు. ఆన్సర్ ఇస్ 1. gonadotropins, luteinizing hormone, Leydig cells. ఎక్కడ ఉంటాయి Leydig cells? Present in the testis. Androgens, spermatogenesis. So answer is 1. ఈ పాత్వే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. స్పెర్మటోజెనిసిస్ జరిగినప్పుడు ఓవేరియన్ సైకిల్ ఎండ్స్ విత్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోతుంది? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్పస్ లూటియం కాదు, రప్చరింగ్ ఆఫ్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ కాదు, ఇది కాదు. డిజనరేషన్ ఆఫ్ కార్పస్ లూటియం, ఎస్ కరెక్ట్. ఇంప్లాంటేషన్ కాదు. డీజనరేషన్ ఆఫ్ కార్పస్ లూటియం తో ఓవేరియన్ సైకిల్ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓవేరియన్ సైకిల్ చూడండి రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్
రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్ క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. ద సిరీస్ ఆఫ్ చేంజెస్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఓవేరియన్ ఫాలికల్. ఒక ఓవేరియన్ ఫాలికల్ ఫామ్ అయింది. ఓవేరియన్ ఫాలికల్ ఫామ్ అయింది. తర్వాత ఎక్కడ దాకా కార్పస్ లూటియం ఎండ్ అయింది. దీన్ని మనం ఏమంటాం? రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్ అంటాం. దీన్ని మనం రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్ అంటాం అనమాట. ఇప్పుడు ఎండ్ అయిపోతుంది. కార్పస్ లూటియం ఎండ్ అయిపోతే, ఓకే, కార్పస్ లూటియం ఎండ్ అయిపోతే దాన్ని ఏమంటారు? కార్పస్ ఆల్బికానస్ వైట్ స్కార్ అంటారు. In ovary secondary follicle. In the ovary, the secondary follicle contains diploid primary oocyte with haploid polar body. చూడండి, డిప్లాయిడ్ అంటున్నాడు. డిప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి? 2 sets of chromosomes. Haploid, 1 set of polar, one polar body. Haploid primary oocyte with the polar body, diploid secondary oocyte with the polar body, diploid primary oocyte with first polar body. చూడండి, haploid primary oocyte with polar body. సెకండరీ అంటే హ్యాప్లాయిడ్ వస్తుంది. సెకండరీ అంటే హ్యాప్లాయిడ్ వస్తుంది. ప్రైమరీ అంటే డిప్లాయిడ్ వస్తుంది. సో సెకండరీ అంటే మనకి చూడండి, హ్యాప్లాయిడ్ ఇక్కడ ఉంది. హ్యాప్లాయిడ్ ప్రైమరీ oocyte విత్ పోలార్ బాడీ. ఓకే, అసలు సెకండరీ ఫాలికల్ అంటే ఏంటండి? చూడండి, ఇంకొకసారి చెప్తాను మీకు. సెకండరీ ఫాలికల్ అంటే మనకి ఇది థీకా ఇంటర్నా, ఇది థీకా ఎక్స్టర్నా. థీకా ఇంటర్నా, థీకా ఎక్స్టర్నా రెండు ఫామ్ అయినాయి కదా. ఇప్పుడే థీకా ఇంటర్నా ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది? ఈస్ట్రోజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా. దాన్ని మనం ఏమంటాం? సెకండరీ ఫాలికల్ అంటాం. సెకండరీ ఫాలికల్ ఉన్నప్పుడు ప్రైమరీ oocyte with primary oocyte అంటే haploid with polar body. Okay. The second meiotic division in the secondary oocyte is చూడండి, సెకండ్ మియోసిస్ అంటున్నాడు. చూడండి, ఫస్ట్ మియోసిస్ లో మనకి ఏమొచ్చింది? సెకండరీ oocyte వచ్చింది, ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ. ఈ సెకండరీ oocyte మియోసిస్ 2కి వెళ్తే మనకి ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ 2 అన్ఈక్వల్ ఫార్మ్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ 2 ఇక్కడ వచ్చినట్టు 2 అన్ఈక్వల్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఊటిడ్ వస్తుంది. ఊటిడ్ అండ్ సెకండ్ పోలార్ బాడీ. సెకండ్ పోలార్ బాడీ వచ్చింది అండ్ ఊటిడ్. సెకండ్ పోలార్ బాడీ. ఇక్కడ ఫస్ట్ పోలార్ బాడీ కాదు, ఇది కాదు. సెకండ్ పోలార్ బాడీ అండ్ ఓవం. ఓకే, ఈక్వల్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. తన్ని చూడండి, ఈక్వల్ కాదు, అన్ఈక్వల్. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. అన్ఈక్వల్ ఉండకూడదు, ఈక్వల్ ఉండాలి. సారీ, ఈక్వల్ ఉండకూడదు, అన్ఈక్వల్ ఉండాలి. అన్ఈక్వల్ ఫార్మ్స్ టు సెకండ్ పోలార్ బాడీ అండ్ ఊటిడ్. సెకండ్ పోలార్ బాడీ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సెకండ్ పోలార్ బాడీ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందో చెప్తాను చూడండి. ఇంకో ఈ సెకండ్ పోలార్ బాడీ ఎప్పుడైతే ఎక్సెల్ ఫెర్టిలైజ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి సెకండ్ పోలార్ బాడీ వస్తుంది. బిఫోర్ ప్యూబర్టీ కాదు, ఆఫ్టర్ ఓవులేషన్, డ్యూరింగ్ ఫీటల్ పీరియడ్, ప్రియర్ టు ఓవులేషన్ కాదు, ఆఫ్టర్ ఓవులేషన్ కూడా కాదు. ఆఫ్టర్ ఓవులేషన్ మనకి కాదు. డ్యూరింగ్ ఫీటల్ పీరియడ్ ఇస్ ఆన్సర్. అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫీటస్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందండి? వయసుకు ముందు కాదు, ఓవులేషన్ తర్వాత కాదు, ఓవులేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కాదు, డ్యూరింగ్ ఫీటల్ పీరియడ్.
Completion of meiosis 2 of secondary oocyte is induced when the options సరిగ్గా లేవు, 2 options మాత్రమే ఇచ్చారు. Skin glands. చూడండి, skin glands of female human homologous to the Cowper's glands of male, bulbar glands of male, semivesicles of male, and prostate gland of male. Skin glands are homologous to prostate gland. Okay, that is about the today's class.